Και θα περάσουμε κατευθείαν σε ερωτήσεις. Έχουμε εδώ την Άννα. Το ερώτημά μου είναι, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το έργο που είδαμε, το πολύ ιδιαίτερο. Το ερώτημα είναι πώς είχατε πρόσβαση σε αυτές τις γυναίκες και κάνατε αυτά τα γυρίσματα. Thank you. So, when talking about films, I always want to stress not just the stories we tell, but also how filmmaking is done. And I think how it was done is part of answering to that question, and I'm going to describe it now. Θα ήθελα να πω ότι κάθε φορά που έχω μια ιδέα, ένα σενάριο στο μυαλό μου προς κινηματογράφηση, δεν με ενδιαφέρει απλώς ο τρόπος και το σενάριο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με ποιον τρόπο έχω καταφέρει να το γυρίσω. Οπότε θα το εξηγήσω σε λίγο. So it started with a sisterhood that I'm also part of. I made the film 7 years, so several women started to come and contact me, and I had a rule that I will not persuade anyone. Ήθελα να πω ότι και εγώ είμαι μέλος μιας τέτοιας αδελφότητας και η όλη η διαδικασία ξεκίνησε 7 χρόνια πριν. Αυτό που είχα ζητήσει από την αρχή σε όσους ήθελαν να συμμετάσχω, ότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τους πείσω, να μην γίνουν μέρος αυτής της κινηματογράφησης και να κάτι το οποίο είναι τελώς εθελοντικά. So I was just very transparent and from the beginning, telling what kind of intimacy I'm looking after, and only those who were like, yes, I want to be part of that, and then we continued. And when I felt that the person was hesitant, I didn't persuade, and this is actually what was not taught in the film school, because they teach often to be the great artist who manipulates and charms, and I'm against that. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να πιέσω κάποια γυναίκα να συμμετάσχει στα γυρίσματα. Ο σκοπός μου ήταν η οικειότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ μας να είναι κάτι το εντελώς φυσιολογικό. Δεν είμαι της άποψης ότι ο καλλιτέχνης, εν προκειμένου ο τέρος σκηνοθέτης, να πιέζει και να καθοδηγεί τους ηθοποιούς ή τους συμμετέχοντες προς μια κατεύθυνση. Γι' αυτό και έγινε με αυτή την οικειοθελή βάση. Then the second thing, and then usually when they say yes, then you go with a paper and then they sign yes, they agree. And what it actually means is that whatever we film will be part of the production, owned by production. Και όσοι μετά και όσες αποφασίζουν συγκεκριμένα στη ταινία να συμμετάσχουν, υπογράφουν ένα σχετικό σύμφωνο, ένα σχετικό έγγραφο, μέσω του οποίου ουσιαστικά παραχωρούν τη χρήση του όποιου υλικού κινηματογραφηθεί, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή της ταινίας. So it requires huge vulnerability and risk from the production. Basically, it was trust that only in the post-production, in the edit, I will show the cut, and the women have the right to say yes or no. And imagine 7 years, they could have said no. Και ήθελα να πω, επειδή ακριβώς η διαδικασία έγινε με αυτόν τον τελώς ανοιχτό τρόπο, στη συνέχεια, όταν περάσαμε στο μοντάζ της ταινίας, είχαν πρόσβαση στο υλικό, σε ό,τι είχαμε γυρίσει και ό,τι ετοιμαζόμαστε να δημιουργήσουμε στην ταινία και μπορούσαν να πούνε ένα ναι ή ένα όχι σε κάποια από αυτά τα πλάνα, σε κάποιες σκηνές, σε κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν. Όλα έγιναν λοιπόν σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. But because I didn't persuade them, their voice was always included. Actually, nobody said no. What I had to deal with later was not anyone rejecting the things, but how to support those whose story is not inside. And it requires a lot of emotional strength to tell people that no, your story is still strong and powerful, and maybe that story gave birth to another story somewhere. So that's what I had to comfort the women with. Οπότε εγώ βρέθηκα στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή, στη διαδικασία του μοντάζ υπήρχαν πάρα πολλές, κάποιες από τις γυναίκες, οι οποίες είπαν γιατί η δική μου ιστορία δεν εμφανίζεται μέσα στην ταινία. Οπότε χρειάστηκε να λειτουργήσω λίγο τα προαιτικά, να τους εξηγήσω για ποιο λόγο δεν μπορούσα ή δεν υπήρχε ο τρόπος να υποθούν αυτές τις ιστορίες. Οπότε μπήκα σε ένα τέτοιο ρόλο του ανθρώπου που προσπαθεί να καταπραίνει έναν άνθρωπο που δεν ακούει την ιστορία του. And also, I started it now like 8 years ago, and it was before Me Too movement, and society started to change in the middle. So some women who in the beginning were like hesitant or no, they started to contact me that they wanted to be part. And Estonia is very small, 1.3 million people, just basically 1 million people. So they knew that I'm making the film, and they started to like, please, can I come? Can I come? And once it was, I was living in the countryside, and a woman came there, and I came out from the car and was like, where is the sauna? I want to be in the film. And I was like, okay, let's go. Ήθελα μάλιστα να σας πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, όλη αυτή η διαδικασία της κινηματογράφησης ξεκίνησε 8 χρόνια πριν. Δηλαδή, όταν ακόμα το κύμα του Me Too ήταν στα σπάργανά του, ακόμα δεν είχε ακουστεί. Όταν σιγά σιγά άρχισε να μεγεθύνει το κύμα του Me Too, υπήρχαν πολλές γυναίκες στην Εστονία, σε μια χώρα πάρα πολύ μικρή, 3 εκατομμυρίων κατοίκων, ή μάλιστα αν λάβουν υπόψη και τον ενεργό πληθυσμό, μιλάμε για 1 εκατομμύριο κατοίκους. Υπήρχαν πολλές γυναίκες οι οποίες ήρθαν και λέγανε
Πού είναι αυτή η ταινία, πού γυρίζεται, θέλω να συμμετάσχω, θέλω και εγώ να πω σε αυτή τη καυτή σάουνα. Και έπρεπε η γέννη του μια γυναίκα, της είπα να έρθει και να συμμετάσχει. And also I want to say that I didn't know what stories come up. So it was a rule that on the set we won't talk what will be happening in smoke sauna. And one session, as I said, can last for several hours, like 4 hours in general. One was like 8 hours because it just continued. And maybe you see the film, maybe the story came on false hour. So it was always like entering into unknown because that time and space with those people, one story affecting the other, and this is what happens in smoke sauna. Like first, the physical dirt, starts to come to surface, but then also emotional dirt and from subconsciousness. So you need time for that. So we never knew what will come up, but I trusted that things come up. When we would do a film right now with these people, a lot of very strong stories would come up, you know. Τέλος, θέλω να πω το εξής. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια διαδικασία, όπως είναι η σάουνα, μια καυτή σάουνα που μπορεί να έχει διάρκεια έως και 4 ώρες, πολλά πράγματα αναδύονται. Αναδύεται και φεύγει, αν θέλετε, πρώτα η σωματική βρωμιά. Και μετά βγαίνει και το ψυχικό άλογος, το οποίο και αυτό έρχεται στην επιφάνεια. Ο κανόνας μου ήταν ο εξής από την αρχή. Δεν είπα σε καμία από τις συμμετέχουσες τι ακριβώς θα πει. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο σενάριο. Μέσα από την κινηματογράφηση προέκυψαν ιστορίες, προέκυψαν αφηγήσεις, τις οποίες άφησα να αναδυθούν ελεύθερες. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στη σάουνα. Αυτό ήταν ο σκοπός μου, να μην θέσω όρια, να μην θέσω κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα είναι, εφόσον γυρίσατε όλη την ταινία μέσα σε μια καυτή σάουνα, πώς χειριστήκατε τους φακούς, το ζήτημα της υγρασίας στους φακούς? Yes, it was not just humidity, it was temperature around 80 Celsius, sometimes 90, and dark also because just one light. So it's kind of like a nightmare when you go to somebody, hey, I want to shoot in a very small place, dark and humid and everything. So it was interesting, we had to adjust also the technology. And so smoke sauna is different from regular sauna. It doesn't have chimney and it's a different way of also heating it up. So you heat it in the beginning, around 6 hours, sometimes more, depending on the weather, if it's minus 20 outside. And then while heating it up, we put one lens inside the smoke sauna, first on the floor, then after 2 hours more up, after 2 hours more up, after 2 hours more up. The other lens was outside because you cannot take the same lens. Then also we had RE camera, and it survived very nicely. But it had ice bags all around. So I had to change like new ice bags. Also gloves. Gloves, because... Can I use some other? Gloves. No, it's doing this thing. Gloves to protect, because the camera is metal and can burn you. And so there was wet cloth on the cinematographer and wet cloth dripping all the time from head. And making sure, you know, that there is enough water. So for me, it was a very big challenge. I had to not just keep the emotional space, but also physically, you know, make sure nobody faints or huge responsibility. Good is that everyone was safe. And physically and emotionally, and we lost 2 lenses, but we thought that we will lose. So we knew that, okay, maybe that's a risk. We did. Oh, sorry. Yes. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με την κινηματογράφηση, επιτρέψτε μου να σας πω τα εξής. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο λόγω της υγρασίας, αλλά εξαιτίας της πολύ ψηλής θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μέσα σε μια σάουνα φτάνει τους 80 και τους 90 βαθμούς Κελσίου ορισμένες φορές. Αξίζει μάλιστα να εξηγήσω ότι η συγκεκριμένη σάουνα, αυτή η καυτή σάουνα, δεν είναι η συνήθη σάουνα που ξέρετε ίσως σε ξενοδοχείες σε άλλους χώρους. Δηλαδή, όσον αφορά τη θέρμανσή της, ξεκινάει 6 ώρες πριν. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε εμείς, βάζαμε σιγά σιγά το φακό, στην αρχή χαμηλά για 2 ώρες, μετά στις επόμενες 2 ώρες λίγο υψηλότερα και μετά στις επόμενες 2 ώρες ακόμα υψηλότερα. Ταυτοχρόνως χρησιμοποιήσαμε και πολλές παγωκίστες για να μπορέσουμε να μην υπερθερμάνουμε τους φακούς. Όσον αφορά τους κινηματογραφιστές, και αυτοί ζορίστηκαν πάρα πολύ, εξαιτίας όχι μόνο της υγρασίας αλλά και της ζέστης που υπήρχε μέσα στον χώρο, γι' αυτό και φορούσαν βρεγμένα φάσματα πάνω τους, η ρούχα, για να μπορέσουν να αντισταθούν στην υψηλή θερμοκρασία.
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι οι φακοί και οι κάμερες φέρουν μεταλλικά στοιχεία. Τα μεταλλικά στοιχεία θερμαίνονται ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό είχαμε να αλλάξει κάποιες κάμερες έξω, τις οποίες όταν χρειάζονταν να τις χρησιμοποιήσουμε, τις βάζαμε μέσα και βγάζαμε τις άλλες. Χάσαμε και 2 φακούς, αλλά ήταν στο πλαίσιο της κινηματογράφησης, το περιμένω αυτό να συμβεί, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν όλο διαχειρίσιμο. Yes. Sister, this is a huge contribution to the sisterhood. Thank you so much. I want to ask, after these 7-8 years you're talking about, what is it for you Σε αυτή την υπέροχη ταινία που είδαμε, πραγματικά είδαμε ότι και εσείς συμβάλλατε σε αυτή την αδελφότητα, σε αυτή την εγκύτητα των γυναικών. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιος είναι ο αντίκτυπος ψυχολογικός σε εσάς και σε όσους συμμετείχαν? Oh, it's huge. Let me start. Well, it was a healing process for all of us, really. And I think it was, for example, when we talk about filmmaker, and from the perspective of filmmaking, it was a huge process to fully start to trust my voice and my intuition and my way of filmmaking. And just giving you an example of that, what I like to give is that when I first asked money for the film, I didn't get it, and they were rejecting. For example, one rejection was that we haven't seen this kind of film before and it doesn't make sense. Θα ήθελα να πω και να μιλήσω από την πλευρά της κινηματογραφίστριας. Ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης αφενός, για το οποίο μίλησα προηγουμένως. Και δευτερευόντως, ήταν πολύ μεγάλο το κομμάτι που αντιμετώπισα σε αυτή τη δυσκολία της χρηματοδότησης. Όταν πήγα να ζητήσω από ενδυνάμει παραγωγούς χρήματα, μου είπανε όλο αυτό που λέτε πάρα πολύ περίεργο. Δεν έχω ξανακούσει τι είναι αυτό το πράγμα και με απέρριψαν. Δεν μπόρεσα να λάβω την απαραίτητη χρηματοδότηση. And for me it was like, why should I make a film that you have seen before? And now this year when the film was premiering in Sundance and they got the award of Best Director, when the jury came later to me, they pointed out many points. They were like, wow, strong Anna, you did it. And they were literally the points that in the first committee they rejected me for. Μάλιστα, αξίζει να σας πω ότι όταν τελικά το βραβείο πήγε στο φεστιβάλ του Sundance και έλαβα το τιμητικό βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας, η κριτική επιτροπή ήρθε και μου μίλησε μετά και ακριβώς ήρθε και μου τόνισε και με εκθίασε, όχι εμένα προσωπικά, αλλά για όλα και τα πράγματα που μου είχε απορρίψει η πρώτη εκείνη ομάδα παραγωγών που δεν είχε χρηματοδοτήσει το έργο. Και βέβαια αυτό που είχα πει εγώ στο μυαλό μου, ότι γιατί να μην κάνω μια ταινία για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Then, for example, in editing, I got several things in my dreams, and that's, for me, dreams are part of reality or illusion, as we are here, you know. It comes from that indigenous culture where I come from in the southeast Estonia. So, and it has been ridiculed and made small, and, you know, like, oh, following your intuition, this is such a bullshit, you should, you know, come with some very rational, you know. But it is a process how to really accept myself radically, and that not just me, but also women, accepting our bodies, accepting our thinking and our sensing and our feelings, and it's huge. It's huge, and. And you can say that it has done certain kind of movement. Also, it started with Estonia because it came out in Estonian cinemas, and those women who, for example, wanted to hide their identity. What I started to see was interesting. In Facebook, they started to post, "This is my back, these are my legs." This is my story. Or, you know, I was also in the film. The story is not there, but I was in that film. Είναι πολύ ενδιαφέρον μάλιστα ότι μετά την ταινία, όταν άρχισε να προβάλλεται πλέον στις αίθουσες της Εστονίας, άρχισα να βλέπω στο Facebook αναρτήσεις από τις μετέχουσες. Και η μία να λέει: να, αυτό που βλέπετε εκεί στην συγκεκριμένη σεκάνση είναι η πλάτη μου, ή σε μια άλλη σκηνή ότι αυτό είναι το πόδι μου, ή η τάδε ιστορία που ακούσατε είναι η δική μου ιστορία, παρότι δεν φαινόμουν μέσα στο φιλμ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε μια μικρή χώρα το κομμάτι της ανωνυμίας είναι πολύ σημαντικό, εξού και βλέπετε ή δεν είδατε αρκετές φορές κάποια από τα πρόσωπα. And it's still continuing. A lot of men started to contact me, and they were like,
why we go to smoke sauna or sauna and we talk about the bullshit, not about the real shit. Why we don't let ourselves be vulnerable. And then they were like, please, Anna, can you make a film about smoke sauna brotherhood? And then I was like, but first you have to create that such brotherhood. You know, first you have to overcome, you know, go through that uncomfortableness to be vulnerable. And now I know at least one brotherhood has started. Εκτός από τις γυναίκες, μετά την προβολή της ταινίας, με πλησίασαν και άντρες. Και μου είπανε, δεν καταλαβαίνω, όταν εμείς πηγαίνουμε στην καυτή σάουνα, λέμε βλακίες, λέμε χαζομάρες. Γιατί και εμείς δεν συζητάμε σοβαρά πράγματα, ουσιαστικά πράγματα όπως κάνετε εσείς. Και ήρθαν άντρες που με παρακάλεσαν και μου είπαν, θέλουμε και εμείς να γυρίσουμε ταινία, αλλά αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές άντρες μέσα σε μια καυτή σάουνα, να πούμε και εμείς τις δικές μας αλήθειες. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι για να το κάνετε αυτό πρέπει να προτιμήσετε μια πρώτη αδελφότητα ανδρών που είναι έτοιμοι να δείξουν την τροτότητά τους, την ευαλωτότητά τους. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνω πια, έχει γίνει και κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πρώτη αδελφότητα ανδρών, οι οποίοι πιο ανοιχτά μιλάνε μέσα σε σάουνα για πράγματα πιο intimate. And this is, I think, the power of giving voice to really to ourselves, without judgment, without hiding shame, you know, without thinking that, oh, but this story is too shameful or too painful. How to create that courage to not just to share, but also to listen in society and in communities, and also giving the possibility that this is possible, and these new communities have started, and I'm so just happy for that. And going around the world and you know, connecting with people. And also I have said this thing, and for me it's important to address that the problem is in the patriarchal mindset, that is in the mindset, and it goes beyond genders, you know, and how to change that mindset. We're all suffering because of that, you know, and suffering in that pressure to be a certain way, or pressure to be strong, or pressure to hide, think that when we are vulnerable, we are weak. And my message is that no, when we are vulnerable, when we have the courage to be vulnerable, we are strong. We should not be afraid of that. And like my granny was telling that, you know, when we suppress things, our shame or anger or pain, they become like monsters in the dark. And then they can start to violence to ourselves or to others. So how to create these spaces, not the monsters to create, but to let them, to shine, to give light to them, yeah? Not to be afraid of that. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσει κανείς να μιλήσει χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, να μιλήσει ανοιχτά. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Αλλά αν πάμε ένα βήμα παραπάνω και δούμε λίγο περισσότερο το βάθη την ταινία, θα καταλάβουμε ότι όλες οι δυσκολίες που υπάρχουν στο να είσαι ανοιχτός, στο να μιλήσεις, στο να εκφραστείς, έχουν να κάνουν με την πατριαρχική νοοτροπία. Η πατριαρχική νοοτροπία, η οποία ουσιαστικά ξεπερνάει και την ταυτότητα του φύλου. Δεν έχει να κάνει με την έμφυλη διάκριση. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Αυτή ήταν η δική μου ειλικρίνεια, αυτό ήταν ο σκοπός μου. Και μάλιστα να κάνω και μια μικρή αναφορά στη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε ότι όταν κρύβεις την αλήθεια, όταν δεν την αφήνεις να αναδυθεί, ουσιαστικά την αφήνεις να μεγεθυνθεί και να γίνει ένα πολύ μεγάλο τέρας. Αυτό το τέρας πίνο πρέπει να καταπνίξουμε και την αλήθεια πρέπει να βγάλουμε στην επίδοση.